Okay, so let's read the question together. So dia kata dekat situ, a cylinder filled with water has a 3 meter radius and 10 meter height. Okay, so saya dah lukiskan the cylinder dekat awak. Okay, and then we have the radius 3 meter with height of 10 meter. This one. Okay, and then dia kata dalam the cylinder tu ada air. Okay, originally there's water inside the cylinder. Okay, and then it is drained. So it is drained, maksudnya the water is coming out from the cylinder. Okay, so dia akan terkeluar ke sana and ke sana. So this is water. Okay, and then so it is drained such that the depth of the water is decreasing at 0.1 meter per second. So what is this information yang dibagi dekat awak? What is this 0.1 meter per second? DH over DT. Exactly. Okay, so itu adalah DH over DT sebab dia guna perkataan depth. Okay, depth ni maksudnya kedalaman air tu lah. So kedalaman maksudnya this one, ketinggian air tu sendiri. Okay, so given to you is actually the depth of the water is DH dt lah. So kita tulis dekat situ, information given to us is DH dt. Okay, so DH over dt, okay, which is equals to 0.1 meter per second. Okay, so is it a negative? Is it negative or positive? Come right. Dikata dekat sini decreasing. Okay, so decreasing maksudnya is betul. Kurang cakap dekat dalam message. So it is a negative value lah sebab dia berkurang. Okay, so the height of the water is decreasing. Okay, as the volume is also decreasing. Right, so that's why we need to put negative in front of it. 0.1. Okay, so and then soalan cakap apa? How fast is the water draining from the tank? Apa yang sebenarnya soalan minta dekat situ? How fast is the water draining from the tank? Berapa cepatkah air tu? dV/dt. Yes, exactly. Okay. So soalan sebenarnya minta dekat kita dV over dt. Okay, so the one over here is actually dV over dt. Okay, so that one I'm gonna put it over here. So kita nak cari dV over dt. Okay, so let us go to the second step. Okay, so the first step dah settle, we write the information given in what we want to find. Okay, so second step is creating a chain rule based on what you want to find. Okay, so you want to find dV over dt. Okay, so we are going to take that dV over dt, okay, which is equals to dV over something multiply with something over dt. Okay, based on the information that has been given to you dekat sini, okay, so you are supposed to put dH over here and also over here. Okay, so awak akan dapat dV dH darab dengan dH dt. Settle. Okay, and then kita nak teruskan lagi kita punya jalan kerja. So the one yang dekat belah kiri, belah kanan ini dah settle. We already know that this value is negative 0.1. So the only problem that we have right now is this one over here. Macam mana kita nak cari dia? Okay, so soalan untuk rate of change 10.2 ni memang akan menggunakan banyak formula of solid. Okay, and then banyak formula for surface area. So volume dengan surface area memang awak kena tahu every formula for every shape, every 3D solid yang awak ada. Okay, so saya letak dekat sebelah kanan. Let me do a line macam ni. Okay, so kita pecahkan dia. Okay, so kita aim sekarang ni kita nak buat yang ini. Kita nak cari yang ini. Okay, so you need to have an equation that consists of V and also H one at a time. Okay, bukan one at a time, maksudnya sekali lah. Maksudnya kita ada V and also H dalam kita punya equation tu. So saya akan ada V equals to pi r square H. This one. Okay, so ini adalah formula volume of a cylinder. Okay, tapi kita sekarang nak cari dV dH, which
we only need to have H in our function. Tapi sekarang kita ada R. So, macam mana kita nak hilangkan this R? Substitute in R equals to 3. Yes, exactly. Okay, so we can substitute R equals to 3. So, kenapa dekat sini we can substitute R equals to 3 but there are cases that we cannot substitute a value. Okay, sebab R dekat sini, it is always a constant value. Okay, R awak dekat sini, dia akan sentiasa 3. Dia tak akan pernah lebih ataupun kurang daripada 3. Tak kisahlah volume awak tu berkurang ataupun bertambah. Okay, so that's why kita boleh terus substitute when R is equals to 3. R is equals to 3. Okay, so we will get V equals to pi times 3 squared. 3 squared is 9. Okay, so we will get 9 pi H. This one. Okay, settle. So sekarang daripada sini barulah kita boleh differentiate V with respect to H. dV over dH. Okay, and then what I get from here is 9 pi. Settle. Okay, so this value, this expression of 9 pi, kita akan masukkan dia ke dalam yang ini. Ganti masuk. Okay, so what do I get from here is, I get equals to 9 pi times with dH dt tadi kita dah dapat negative 0.1. Okay, so just press your calculator, you are supposed to get negative 0.9. Okay, and then ada pi tertinggal. Alright, so what is your unit over here? What is the unit? Unit penting tahu tak awak tulis dalam rate of change. Kalau volume. Dekat sini kan dia bagi M. And then it's per second. So the time is always going to be over second. Okay, and then for volume dia mestilah kuasa 3. So you will have negative 0.9 pi M cube over second. Settle. Okay, so sekarang kita soalan nombor 10. Semua okay ke tu? Okay, Miss. Okay. Alright, okay. So that's it for question number 10. Alright, so lagi satu soalan je lagi. Okay, so number 10, number 11, tidak. Alright, so let's take a look at number 12. Okay, so ni number pelajaran sesat dekat 2 kelas. Okay, and then saya dah this example to you. Okay, so dia example yang sama dengan apa yang kita dah buat masa dalam kelas hari tu. Okay, so let's read the question first. Okay, so dia kata dekat situ, an inverted cone is 20 cm tall. Okay, so kita ada satu cone yang terbalik. Dia inverted, maksudnya dia macam bentuk cone ice cream. Okay, kita pegang cone ice cream tu macam mana? Right, so that is inverted cone. Okay, and then with height 20 cm, this one is the height. Okay, and then it has an opening radius of 8 cm. So your radius is this one, 8 cm. Okay, so maksudnya 8 cm is the original radius lah. Okay, and then it was initially full of water. Pada asalnya dia sebenarnya penuh dengan air. Sampai sini air dia. Okay, tapi the water now drains from the cone at the constant rate of 15 cm³ per second. Okay, so the water leaked from this cone, dia terkeluar. Okay, so dia terkeluar, right? And then dia berkurang lah, kiranya volume berkurang, radius berkurang, ketinggian semua akan effect berkurang. Okay, so apa yang diberi dekat sini over here is sebenarnya adalah dV over dt. Okay, so awak tengok dekat sini. Let's say lah kalau awak confused, sebenarnya soalan ni bagi apa dekat awak. Okay, so kita akan tengok dekat unit yang kita ada. So kalau kita ada kuasa 3, kuasa 3 adalah melibatkan volume. So terus tulis dekat situ awak sebenarnya ada dV over dt. Kalau lah dekat sini dia bagi awak kuasa 2. So kalau kuasa 2 dia adalah melibatkan area. So it might give you something about dE over dt sebenarnya dekat situ. Okay, so this one over here sebenarnya kita ada dV over dt. dV over dt which is equals to 15 cm³ per second. Okay, and then nilai yang kita ada dekat sini, nilai yang positif dan nilai yang negatif. Okay, so kena faham balik soalan tu betul-betul dia sebenarnya adalah nilai yang negatif.
So dekat sini lah negatif tu. Sebab kenapa dia negatif? Sebab dia berkurang. The volume is decreasing. Okay. Alright, and then soalan cakap lagi. So dia continue lagi. The water surface level falls as a result. Maksudnya bila air tu sekarang dah keluar, so dia punya surface level pun makin jatuh ke bawah lah. Maksudnya daripada sini ke bawah, dia makin ke bawah. Maksudnya dia makin pendek, going down. Okay, and then soalan tanya, at what rate is the water level falling? When the water is, so kita tengok dekat sini penggunaan perkataan water level. So bila dia cakap water level, maksudnya this one refers to apa? Water level. H. H, exactly. Okay, so water level sebenarnya adalah berkaitan dengan H. So soalan minta kita cari sebenarnya adalah dH over dt sebab dia tanya what rate. Okay, so soalan minta dekat awak dH over dt. Okay, and then be down the cone. What does it mean by that? When the water is halfway down the cone. Total tinggi cone tu tadi adalah 20. So kalau dia halfway, maksudnya separuh daripada 20. Okay, so dia nak kita cari dH dt when the height of the cone, the water inside the cone is just 10. Dah kurang separuh. Okay, so when H is equals to 10. Settle. Okay, so ini adalah sebenarnya information yang kita ada dan apa yang kita nak kena cari. Okay, so this one, okay, it really helps you to understand the situation well. Okay, so maybe kalau awak dah biasa, dah lama, dah banyak kali buat latihan, benda yang sama je, dia akan repeat. Awak tak perlulah nak tulis this one, given and also find ni. Okay, maybe yang ini pun mungkin dah tak perlu nak lukis dah. Tapi I would like to suggest you guys to just stick on doing this one. Okay, so drawing sangat-sangat membantu saya untuk dapat jawapan sebenarnya. Okay, and I hope it helps you too. Okay, so jom kita sambung the second step, alright? So kita akan create a chain rule right now. So I have dH over dt. Okay, so we are creating chain rule based on what we want to find. So saya nak cari dH dt. So chain rule kita akan jadi dH over something times with something over dt. Alright. Okay, so dekat tempat kosong, apa yang kita nak letak? So tengok balik, refers back to what you have. Apa information yang awak ada. So awak ada dV over dt. dV over dt. Okay, so kita ada over dt dekat bawah. So supposedly atasnya adalah dV lah. Okay, so let's put dV atas, dV dekat bawah. Settle. Okay, sampai sini. Settle. Alright, suara kita tu masih bernyawa ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Alright, Alhamdulillah. Okay, so jom saya buat gajian. Saya pecahkan dia. Okay, so dV dt dah settle. This one no problem. Okay, you already have that value. Dah jumpa pun kat sini. Dah tak ada masalah. Okay, and then dH dV sahajalah. Okay, so macam mana nak cari dH dV? Okay, first awak kena cari dulu an equation that relates H and also V. Okay, so the only one that we can think of is the volume of the cone itself lah. So volume of the cone, the formula is going to be V equals to 1 over 3 pi r square H. Settle. Okay, so ini adalah formula for volume. And then sekarang kita nak cari dV, maksudnya kita differentiate H with respect to V. Tapi dekat sini sekarang kita ada V dekat depan. Okay, maksudnya sekarang kita nak cari dV over dH. V with respect to H. But we also have R square as our variable right now. But we don't want this R. We just want H sahaja. So kita kena cari satu expression of R that can be substituted inside that is containing H sekali. Boleh faham ke the idea? Can you guys understand the ideas?
Okay, so senyap tu tanda setuju. Saya teruskan. Okay, so kita nak cari satu expression yang boleh gantikan kita punya R dekat sini. Okay, expression yang boleh ganti R and ada H sekali dekat dalam dia. Okay, so apa yang saya boleh buat daripada sini adalah, right, so I can produce a triangle from here. So saya ada satu triangle dekat sini. Okay, so dia daripada sini tu, tengah ni. Alright, and then dia pergi ke sana. Okay, so this is my triangle. This one. Okay, so saya lukis dekat sini, my triangle. This one. Right, and then the one yang dekat sini is the radius, original radius, it's 8. Okay, and then the one yang dekat sini, this one adalah height. Okay, so the original height adalah 20. Okay, and then we know that bila volume tu berkurang, the radius and also the height pun akan berkurang. Okay, maksudnya dia akan jatuh ke bawah. So kita akan label dia maybe somewhere over here. Somewhere over here. Okay, so sekarang kita punya I tu dekat sini dah. Okay, and then we know that sekarang this one is gonna be R. This one saya akan label as H sahaja. Okay, so 20 is the original height, 8 is the original radius. So bila I dah berkurang, dia punya radius akan jadi somewhere, something yang kita tak tahu. Okay, and then dia punya height pun sebenarnya kita dah tahu, dia adalah 10. Tapi kita anggap dia berubah sahaja. So just label it as H dulu. Okay, and then from here kita boleh hasilkan satu equation by using ratio. So I can use ratio, so I have 8/20 equals to R over H. This one. Okay, so kita nak cari expression yang contain R. So saya akan jadikan R sebagai subjek. Kita nak R sebagai subjek so that boleh masuk kat dalam this one. Okay, so saya dapat apa daripada sini? I will get 8 divided by 20. Kita simplify, 8 bahagi 4 dapat 2. 20 bahagi 4 dapat 5. So dapat dah 2/5 H which is equals to R. Okay, so dah boleh terus masukkan yang ini ke dalam this one. Okay, so jom. Right, so from here saya akan dapat B equals to 1/3 pi and then R is 2/5 H. Kita ada square. And then darab lagi dengan H. Okay, so let's simplify this one. So bila simplify, kita sepatutnya akan dapat. So saya ada 1/3. This one is 1/3. This one over here, kita squarekan, saya akan dapat 4/25. So just press your calculator, you are supposed to get 4/75. This one. Okay, and then saya akan dapat pi H cube. This one. Set up. Okay, so kat satu lagi ni, kita nak cari dVdH. Okay, so saya boleh cari dVdH. So dVdH saya is equals to, so ini adalah constant. So awak tak perlu kacau constant, this one. Okay, so just copy back that one. So you have 4/75 pi. Okay, so awak tinggal differentiate H cube sahaja. Okay, so jangan confuse, constant tak perlu buat apa-apa, just differentiate yang non-constant sahaja. So H cube differentiate awak dapat 3H squared. Like this. Okay, and then simplify some more, kita akan dapat 4/25 pi H square settle. Okay, suara kita setakat ni. Okay, Miss. Okay, boleh Boleh faham tak this one? Kenapa saya buat macam ni? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, so jom. So, kenapa kita buat macam ni? Kejap ni saya kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita buat macam tu? Sebab dia adalah perubahan
So, H dengan R ni adalah changes. Okay, maksudnya dia adalah nilai yang berubah. Okay, so kita tak boleh nak substitute dulu H yang kita dah tahu, which is 10 kat sini. Okay, and then masukkan dia ke dalam this one untuk cari apakah nilai R kita. And then masuk balik dalam ni. Okay, so sebab apa? Sebab R dengan H tu adalah nilai yang sudah berubah. So maksudnya you need to differentiate first. Okay, so we know that differentiate adalah rate of change. Maksudnya dia adalah perubahan sesuatu benda berdasarkan masa. So bila dia dah berubah, bila kita dah differentiate dia, barulah kita boleh masuk nilai yang dah berubah tu. Tapi kita tak boleh masukkan lagi nilai tu awal-awal before kita differentiate dia. Before berlaku any perubahan, you cannot substitute the value yang dah berubah tu. Boleh faham ke? Faham, Miss. Faham Boleh, Okay. Miss. Okay, good. Alright, so in case awak tak faham saya punya explanation, please come back to me. I will gladly explain it to you. Okay, so itu adalah kita punya DVDH. Alright, settle dekat bahagian yang belah kanan. Okay, so let's continue on the next part. Okay, so saya dah boleh masukkan sekarang ni DHDV. Alright, so saya buat equal to, bawa ke sana sikit. Okay, so we want to find DHDV, but we have DV over DH. So what we want to do to find this one adalah terbalikkan sahaja atas dengan bawah. So yang ini kita terbalikkan. Right, so saya akan dapat dekat sini 25 over 4 and then this one akan jadi 1 over pi h square. Okay, so I will have it as 25. Okay, and then divide with 4 pi h square. Like that. Okay, and then darabkan sahaja dengan dv/dt yang dah ada awal-awal tadi, which is negative 15. Settle. Okay, so let's simplify this one. So kita simplify, kita akan dapat negative 375 sama dengan 4 pi h square. Settle. Okay, tapi tak settle lagi, tak siap lagi, sikit lagi. Okay, and then we know that sekarang ni the water level adalah halfway. So kita punya H adalah 10. So we need to substitute this value into this one to get our final answer. So when H is equals to 10, this one. Okay, so kita akan dapat DH dt equals to negative 375 over 4 pi 100 then square. So ini tekan je terus kalkulator. So awak akan dapat negatif 15/16. 15/16 pi. Pi dekat bawah. Yep, like this. Okay, and then the unit adalah soalan minta DH dt. So height over time lah. So height is in centimeter. And then time is in second. Settle. Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 12. Semua kita